අයිබෝවන් ලංකේෂ් ටෙක් YouTube channel වල අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ පොඩි වෙනස් දෙයක් ගැන. ඒ තමයි Windows 11 original දාගන්න බැරි කම්පියුටර් වලට අපි අද Windows 11 එක අප්ඩේට් කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න යන්නේ. පොඩි දෙයයි තියෙන්නේ අර CMD ෆයිල් එකක් run as administrator දීලා ඒක install කරගන්නයි තියෙන්නේ. Windows 11 ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් Windows 11 10 එක compare කරලා බලද්දී ඒකේ Windows mark button එක යට bottom එකේ මැද්දකට අරන් තියෙනවා. එතකොට තව ෂෝට්කට් වගේ දේවල් ගොඩක් වෙනස්. එතකොට තීම් එකත් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ලස්සනයි Windows 11 එක 10 එකට වඩා. ඉතින් මම මේ කියන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් Windows 7 එකේ ඉඳන් 11 එකට 8.1 එකේ ඉඳන් 11 එකට 10 එකේ ඉඳන් 11 එකට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඔරිජිනල් දාන්න ගියොත් අපිට 11 එක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් 10 එකේ විතර ඉඳන් විතරයි. එතකොට මේ කියන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සිස්ටම් requirements මුකුත් අදාළ නැහැ. TPN 2.0 ඕනේ නැහැ. RAM එක 4GB විතර තියෙන්න ඕනේ install කරන්න, නැත්නම් මෙයා මදි කියනවා. ඊට අමතරව මුකුත් කියන්නේ නැහැ. උනට RAM එක 4GB තියාගෙන මේක වැඩ කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ Windows 11 දාගන්න ඕන නම් මතක ඇතුව RAM එක 6GB වත් තියාගන්න, නැත්නම් බෑ. මම අද මේක දාන්න යන්නේ Windows 7 පරිගණකයකට Windows 11 එක. ඒ කියන්නේ 7 original app පරිගණකයකට මම 10 එක දාලා තියෙන්නේ. 8.1 එක 7 එකටත් මම කරලා බැලුවා ඒක වැඩ කරනවා. processor i3 Intel නම් AMD නම් A4 වලට වඩා උඩින් තියාගන්න. අපි දැන් බලමු Windows 11 එක අප්ඩේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා.
ඔය විදිහට තමයි අපි Windows 11 එක අප්ඩේට් කරගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට Windows 11 අප්ඩේට් කරද්දී ආපු ප්‍රශ්න ඒ වගේ දේවල් පල්ල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. එතකොට මම මේකේ අර CMD ෆයිල් එකේ ලින්ක් එක පල්ල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒක ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ මේක සෙටප් කරන්න ගන්න. එතකොට අර මම කියපු විදිහට මම වීඩියෝ එකේ කියන විදිහට Microsoft එකෙන්ම ගිහිල්ලා Windows 11 එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ Windows 11 පාවිච්චි දාපු අත්දැකීම් පල්ල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒක ඊළඟට වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එක හොඳයි වගේ හිතනවා නම් ලයික් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ Lankesh Tech YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක තියාගන්න Lankesh Tech YouTube channel එක subscribe කරන්න. Instagram එකේ මාව follow කරන්න. මේ ළඟදී ඉඳන් මම TikTok account එකක් open කරා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න follow කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු ඉක්මනටම.